education. Now in the last video we discussed about the software and hardware and also the operating systems in previous videos. Now we are discussing about the memory units. Here general system memory అనేది ఎలా ఉంటుందంటే like blocks format లో system memory మొత్తం like blocks format లో blocks format. Here ఒక block name అంటామంటే we call it as a bit. ఒక block name అంటే bit. And what is the capacity of bit? Actually bit లో మనకి ఏ డేటా స్టోర్ అవుతుందంటే జనరల్గా సిస్టమ్ మెమరీలో ఎప్పుడు మనకి డేటా అనేది బైనరీ లాంగ్వేజ్లోనే స్టోర్ అవుతుంది, అంటే జీరోస్ అండ్ వన్స్లోనే స్టోర్ అవుతుంది. హియర్ వాట్ ఈస్ ద కెపాసిటీ ఆఫ్ బిట్? బిట్ కెపాసిటీ ఏంటంటే ఇట్ స్టోర్ ఎయిదర్ 0 ఆర్ 1 ఆర్ 0, 1 కానీ 0 కానీ మనకి స్టోర్. యాక్చువల్లీ ఈ కన్వర్షన్ అంతా ఎవరు చేస్తారంటే బై ది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మనకు కన్వర్షన్ చేస్తుంది. అంటే మనకైతే ఒక డైరెక్ట్గా ఇమేజ్ అయితే ఇమేజ్లో స్టోర్ కాదు, ఆడియోలో స్టోర్ కాదు, వీడియోలో స్టోర్ కాదు. ఫస్ట్ సిస్టమ్ ఏం చేస్తుందంటే ఇమేజ్ని బైనరీ లాంగ్వేజ్లో కన్వర్ట్ చేస్తుంది. అది ఆక్యుపై చేసిన నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ని బేస్ చేసుకుని మనకి ఫైల్ సైజ్ అనేది క్యాలిక్యులేషన్ అవుతుంది. అది కేబీసా ఎంబీసా అని చెప్పి అది ఎలా క్యాలిక్యులేషన్ అవుతుందంటే బేస్డ్ ఆన్ ది నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్. Actually what is the capacity? Bit capacity was like either it store the zeros and ones, either 0 or 1 store. Here generally the 4 bits name antamante 4 bits are equivalent to the 1 nibble. 1 nibble is nothing but 4 bits. Next 8 bits are equivalent to the 1 byte. 1 byte is equivalent to the 8 bits. Again 1024 or 2 to the power of 10 bytes equivalent to the 1 KB. KB means kilobyte. KB means kilobyte. Again 1024 KBs, kilobytes, are equivalent to the 1 MB. MB means that is a megabyte. Again 1024 MBs is equivalent to the 1 GB, that means gigabyte. Again 1024 GBs is equivalent to the 1 TB, that means terabyte. Again 1024 TBs is equivalent to the 1 PB, that means petabyte. Again 1024 PBs is equivalent to the 1 EB, that means exabyte. Exabyte. Again 1024 EBs is equivalent to the 1 ZB, that means zettabyte. Again 1024 ZBs is equivalent to the 1 YB, that means yottabyte. Again 1024 YBs is equivalent to the 1 brantobyte. Again 1024 BBs, that means brantobytes, equivalent to the 1 geobyte. This geobyte is a highest unit. Here మనకు bytes, bits అనేసరికి bytes లో కన్వర్ట్ అవుతుంది. Here జనరల్గా ఫైల్ సైజ్ మనకి ఎలా కన్వర్ట్ అవుతుంది అంటే 1024 bytes name anta we call it as a 1 KB anta, and 1024 KBs name anta we call it as MBs. Like మనకు 1 gram 1000 grams name anta 1 kg anta. అదే 100 kgs name anta we call it as 1 quintal, and 1000 kgs name anta we call it as a 1 ton. Like that ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ అక్కడ 1000 మనం వాడుతున్నాం, ఇక్కడ ఏమవుతుంది 1024 అయినా వాడచ్చు or 2 to the power of 10. Here both values are same. Here ఇంతకు ముందు మనకి
500 GB హార్డ్ డిస్క్లు ఉన్నాయి. తర్వాత 1 TB. 1 TB అంటే నథింగ్ బట్ 1024 GBs ఏమంటారు, వి కాల్ ఇట్ యాస్ 1 TB. ఇప్పుడు మనకు 1 TB, 2 TB, 8 TB ఈ హార్డ్ డిస్క్ వచ్చాయి. ఎప్పుడైతే 1024 TBs వస్తాయో దెన్ దట్ ఈస్ వి కాల్ ఇట్ యాస్ 1 TB. ఇవన్నీ ఏంటి ఫర్దర్గా ఫ్యూచర్ యూనిట్స్. ఇక్కడ మనం జిటాబైట్ అనే వర్డ్ ఆల్రెడీ మనం విన్నాం అనమాట. సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇక్కడ రోబో మూవీలో రోబో ఇంట్రడక్షన్ చెప్తాను. రోబో ఇంట్రడక్షన్లో ఏం చెప్తుంది మనకి, స్పీడ్ 1 TB, మెమరీ 1 GB. దట్ ఈస్ అ ZB. ZB ఈస్ నథింగ్ బట్ ద జిటాబైట్. దిస్ ఈస్ అ మెమరీ యూనిట్స్ కన్వర్షన్. అంటే ఒక ఫైల్ సైజ్ అనేది ఎలా క్యాలిక్యులేట్, అది 1 GB-నా 2 GB-నా ఎలా ఆక్యుపై చేస్తుంది అంటే బేస్డ్ ఆన్ అది ఆక్యుపై చేసిన నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ని బేస్ చేసుకుని ఫైల్ సైజ్ అని క్యాలిక్యులేట్. అంటే మనకి బిట్స్ బైట్లో కన్వర్ట్ అవుతుంది, బైట్స్ కేబీస్లో కన్వర్ట్ అవుతుంది, కేబీస్ ఎంబీస్లో. అది ఆక్యుపై చేసిన నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ని బేస్ చేసుకుని మనం ఫైల్ సైజ్ అనేది క్యాలిక్యులేషన్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ మెమరీ యూనిట్స్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.